La plaza estaba viva con el eco de las campanas, pero el corazón de Mateo latía más fuerte que cualquier sonido. Corría, con el sudor resbalando por su frente, mientras la muchedumbre elegante se arremolinaba frente a la iglesia de San Lorenzo. Sabía que detener la boda de Alejandro era una locura, pero el peso de lo no dico lo estaba matando. Sevilla, primavera de 2025. El olía a azahar y a promesas rotas. Mateo, de 25 años, siempre había sido el amigo leal, el que guardaba secretos, el que sonría aunque por dentro se desmoronaba. Alejandro, su mejor amigo desde la infancia, estaba a punto de casarse con Clara, una mujer encantadora que todos adoraban. Pero Mateo no podía soportarlo más. No podía dejar que el amor de su vida se convirtiera en el esposo de otra sin confesar lo que llevaba años enterrando en su pecho. Empujó las puertas de la iglesia con un estruendo que hizo girar todas las cabezas. La música del órgano se detuvo abruptamente. Alejandro, impecable en su traje negro, lo miró desde el altar con una mezcla de confusión y alarma. Clara, con su vestido blanco, frunció el seno, y los invitados murmuraron. Mateo, sin aliento, se detuvo en el pasillo central. Alejandro, no puedes casarte. Gritó, su voz temblando pero decidida. Te amo. Siempre te he amado. Un silencio sepulcral envolvió la iglesia. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par, y Clara dio un paso atrás, como si las palabras de Mateo fueran un golpe físico. Pero no fue la reacción de Alejandro lo que desató el caos, sino la de una mujer mayor en la primera fila, Isabel, la madre de Alejandro. Su rostro palideció, y un grito ahogado escapó de sus labios antes de que se desmayara. La confesión de Mateo no solo había detenido una boda, sino que había abierto una puerta a un secreto que la familia de Alejandro había guardado durante generaciones. Mateo nunca olvidaría el día en que conoció a Alejandro. Tenían 10 años, y fue en el patio de un colegio en Triana. Alejandro, con su sonrisa traviesa y su cabello negro como la noche, lo ofreció la mitad de su bocadillo cuando vio que Mateo no tenía nada para el recreo. Desde entonces, fueron inseparables. Crecieron juntos, compartiendo sueños, risas y secretos. Pero mientras Alejandro hablaba de chicas y planes de futuro, Mateo aprendió a calar el torbellino que sintió cada vez que lo miraba. A los 18, Mateo supo que estaba enamorado. Pero en una ciudad como Sevilla, donde las tradiciones pesaban tanto como el calor del verano, no se atrevió a decirlo. Alejandro era el hijo perfecto, carismático, deportista, el orgullo de su familia. Mateo, en cambio, era el chico tímido que siempre estaba a su sombra, temeroso de que su verdad lo alejara de su mejor amigo. Cuando Alejandro anunció su compromiso con Clara, algo dentro de Mateo se rompió. Clara era perfecta, inteligente, amable, una abogada de 26 años que parecía sacada de un cuento. Pero cada vez que Mateo los veía juntos, sentía un nudo en el estómago. No era solo celos. Era el miedo de perder a Alejandro para siempre. La noche antes de la boda, Mateo no durmió. Caminó por las calles empedradas del barrio de Santa Cruz, bajo la luz de las farolas, luchando consigo mismo. Debía calar y dejar que Alejandro fuera feliz? ¿O arriesgarlo todo, por una verdad que podría destruirlo todo?
Al amanecer, tomo una decisión. No podía vivir con él que pasaría así. Corrió hacia la iglesia, sin saber que su confesión desencadenaría mucho más que un drama romántico. En la iglesia, el chaos estalló tras el desmayo de Isabel. Los invitados corrieron a ayudarla, mientras Alejandro bajó del altar, ignorando a Clara, y se acercó a Mateo. Sus ojos, normalmente cálidos, estaban llenos de una tormenta que Mateo nunca había visto. ¿Por qué ahora, Mateo? Preguntó Alejandro, su voz baja pero cargada de emoción. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Mateo tragó saliva, sintiendo el peso de todas las miradas. Porque tenía miedo de perderte, pero no podía dejar que te casaras sin saberlo. Clara, que había estado en silencio, se acercó con paso firme. Mateo, esto no es justo, dijo, su voz temblando de rabia y dolor. ¿Sabes lo que has hecho? Antes de que Mateo pudiera responder, un hombre mayor, el padre de Alejandro, Javier, se levantó de su asiento. Basta, gritó. Esto no puede seguir así. Se volvió hacia Isabel, que ya estaba recuperándose con ayuda de una tía. Isabel, tenemos que hablar. Ahora. La tensión en la iglesia era palpable. Los invitados susurraban, algunos indignados, otros curiosos. Mateo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué la reacción de la madre de Alejandro era tan extrema? Javier tomó a Isabel del brazo y la llevó a una sala contigua, seguido por Alejandro y Clara. Mateo, sin saber si debía seguirlos, se quedó paralizado. Pero entonces Alejandro se giró y le hizo una señal. Venerable esto también te concierne. Con el corazón en un puño, Mateo los siguió. Lo que descubrió en esa sala cambiaría su vida para siempre. En la pequeña sacristía de la iglesia, el aire era denso, cargado de palabras no dichas. Isabel, empalada, se sentó en una silla de madera, mientras Javier permanecía de pie, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba furia y resignación. Alejandro y Clara estaban a un lado, y Mateo, en la puerta, sentía que no pertenecía a ese momento, pero no podía moverse. Isabel, no podemos seguir ocultándolo, dijo Javier, su voz grave rompiendo el silencio. Lo que Mateo ha dicho lo cambia todo. Alejandro frunció el seno. ¿Ocultar qué, papa? ¿De qué estás hablando? Isabel levantó la mirada. Sus ojos llenos de lágrimas. No quería que los superas así, hijo. Pero, hizo una pausa, como si las palabras fueran demasiado pesadas. Tu tío Luis no murió en un accidente. Mateo sintió un escalofrío. Luis, el hermano mayor de Isabel, era una figura casi mítica en la familia de Alejandro. Todos dicen que había muerto joven, en un trágico accidente de coche, pero nunca se hablaba mucho de él. Ahora, la voz temblorosa de Isabel sugería que había mucho más detrás de esa historia. Luis era como tú, Mateo, continuó Isabel, mirándolo directamente. Amaba a un hombre, pero en los años 80, en España, eso no era algo que pudieras decir en voz alta. No en nuestra familia. No con mi padre. Alejandro dio un paso adelante, atenido. ¿Qué? Tío Luis era gay? ¿Why por qué nunca me lo contaste? ¿Por qué tu abuelo no lo permitió? Interrumpió Javier, su tono amargo. Cuando Luis confesó que estaba enamorado de un chico del pueblo, mi suegro lo echó de casa. Lo descherido, lo repudió.
Luis se fue a Madrid. Y. Bajo la mirada. Nunca volvió. Isabel Solozo. No fue un accident. Luis se quitó la vida. No pudo soportar el rechazo, la soledad. Y mi padre nos obligó a todos a mentir, a decir que fue un accident. No quería que el nombre de la familia se manchara. El silencio que siguió fue asfixiante. Alejandro miró a su madre, luego a su padre, y finalmente a Mateo. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de dolor, confusión y algo más que Mateo no pudo descifrar. ¿Por qué me lo ocultasteis? Preguntó Alejandro, su voz quebrantos. ¿Creíais que no podía menjar la verdad? No queríamos que cargaras con ese peso, respondió Isabel. Secondos las lágrimas. Pero cuando Mateo habló fue como escuchar a Luis de nuevo. No podía dejar que la historia se repitiera. Mateo, que había estado en silencio, sintió que las palabras de Isabel lo golpeaban como un puñetazo. Nunca había imaginado que su confesión desenterraría un secreto tan profundo. Pero también sintió una chispa de esperanza. Si Luis había amado a alguien como él, tal vez no estaba tan solo en su verdad. Clara, que había permanecido callada, finalmente habló. Esto es mucho para procesar. Dijo, su voz más suave ahora. Pero, Alejandro, tú y yo necesitamos hablar. Y Mateo, lo miró con una mezcla de resentimiento y comprensión. Tú también eres parte de esto. Alejandro asintió, pero su mirada seguía fija en Mateo. Necesito tiempo. Dijo, casi en un susurro. Pero no te vayas, Mateo. No todavía. Esa noche, la boda no se celebró. Los invitados se dispersaron, y la iglesia quedó en silencio. Mateo regresó a su pequeño apartamento en Triana, pero no podía dormir. Las palabras de Isabel resonaban en su mente, y la mirada de Alejandro lo perseguía. ¿Había destruido su amistad para siempre? ¿O había abierto una puerta que nunca se atrevió a tocar? Mientras tanto, Alejandro estaba en casa de sus padres, sentado en el patio trasero bajo un cielo estrellado. Clara estaba con él, pero la distancia entre ellos era palpable. Alejandro, ¿sientes algo por Mateo? Preguntó ella, sin rodeos. Alejandro se quedó en silencio, mirando las sombras de los naranjos. No lo sé, admitió finalmente. Siempre he sentido algo diferente por él, pero nunca lo entendí. No hasta hoy. Clara suspiró, sus ojos llenos de tristeza pero también de resolución. Entonces necesitas descubrirlo. Por ti, por mí, por él. Alejandro asintió, pero el peso de la verdad lo aplastaba. No solo tenía que enfrentar sus propios sentimientos, sino también el legado de dolor de su familia. La historia de Luis, el tío que nunca conoció, era un recordatorio de lo que podía pasar si no era valiente. Al día siguiente, Alejandro llamó a Mateo. Tenemos que hablar. Dijo, su voz firme pero cargada de emoción. En el río, donde solíamos ir de niños. Mateo sintió que el mundo se detenía. El río Guadalquivir, con sus puentes iluminados y sus aguas tranquilas, había sido su refugio durante años. Ahora, sería el escenario de una conversación que cambiaría todo. El sol comenzaba a ponerse sobre el Guadalquivir, teniendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Mateo llegó primero, nervioso, sentado en un banco junto al río. Las aguas reflejaban las luces de Sevilla, pero su mente estaba
en otro lugar. ¿Qué diría Alejandro? Lo recusaría como su abuelo había recusado a Luis. Cuando Alejandro apareció, su rostro estaba serios, pero había una suavidad en sus ojos que Mateo no había visto antes. Se sentó a su lado, sin decir nada al principio. El silencio entre ellos era pesado, pero no incómodo. Era como si ambos supieran que las palabras que vendrían cambiarían sus vidas. Nunca me imaginé esto, dijo Alejandro finalmente, mirando el río. Todo este tiempo, pensé que eras solo mi mejor amigo. Pero, hizo una pausa, buscando las palabras, cuando dijiste que me amabas, algo en mi encajó. Mateo sintió que su corazón se detenía. ¿Qué quieres decir? Alejandro lo miró, sus ojos oscuros brillando bajo la luz del atardecer. No estoy seguro de que siento, Mateo. Pero sé que no quiero perderte. Why sé que lo que dijiste en la iglesia me hizo darme cuenta de que yo también he estado reprimiendo algo. Mateo tragó saliva, temeroso de esperar demasiado. Entonces no estás enfadado? Alejandro soltó una risa amarga. Estoy confundido. Estoy asustado. Pero no estoy enfadado. Se acercó un poco más. Sus manos rozandos en el banco. Pero necesito tiempo, Mateo. Esto es grande. Mateo asintió, aunque por dentro sentía una mezcla de alivio y ansiedad. Lo entiendo. Solo no me dejes fuera. ¿De acuerdo? Alejandro sonrió débilmente. Nunca. Esa conversación marcó el comienzo de algo nuevo, pero también complicado. Durante las semanas siguientes, Alejandro y Clara terminaron su compromiso de mutuo acuerdo. Clara, aunque herida, mostró una madurez que sorprendió a todos. No quiero estar con alguien que no está seguro de lo que siente. Le dijo a Alejandro. Why tú necesitas descubrir quién eres? Alejandro comenzó a pasar más tiempo con Mateo, pero no como antes. Ahora, cada mirada, cada roce, estaba cargado de una tensión nueva. Caminaban por las calles de Sevilla, desde la Giralda hasta el Parque de María Luisa, hablando de todo y de nada. A veces, Alejandro compartió recuerdos de su infancia, de cómo siempre había sentido una conexión especial con Mateo, pero nunca supo cómo nombrarla. Mientras tanto, Isabel y Javier comenzaron a abrirse sobre la historia de Luis. Isabel, en particular, estaba decidida a honrar la memoria de su hermano. Organizó una pequeña reunión familiar en su casa, donde compartió cartas y fotos de Luis que había guardado en secreto. En una de las cartas, Luis hablaba de su amor por un hombre llamado Diego, un artista de cartas que había sido su mundo hasta que la prisión familiar los separó. Nunca me perdón por no haberlo apoyado más, dijo Isabel, con lágrimas en los ojos. Pero ahora, viendo a Mateo, siento que tengo una segunda oportunidad. Alejandro escuchó en silencio, pero las palabras de su madre lo golpearon profundamente. Comenzó a preguntarse qué significaba ser valiente, no solo para sí mismo, sino para aquellos que habían sufrido en silencio antes que él. Mateo, por su parte, luchaba con sus propios demonios. Aunque Alejandro estaba más cerca que nunca, aún había una barrera entre ellos. Si Alejandro nunca correspondía a su amor. Si todo esto terminaba en otro corazón roto. Una noche, mientras compartían una botella de vino en la azotea de Mateo, Alejandro rompió el silencio. Mateo, ¿alguna vez pensaste en ir de Sevilla? ¿Empezar de nuevo en algún lugar donde nadie nos conozca? Mateo lo miró, sorprendido.
Tu lo harías? Alejandro se encogió de hombres, pero sus ojos brillaban con una intensidad nueva. Tal vez. Si eso significa que puedo ser quien realmente soy. Esa noche, por primera vez, sus manos se encontraron y no se soltaron. El verano llegó a Sevilla, trayendo consigo un calor abrasador y un cambio en la dinámica entre Mateo y Alejandro. Lo que comenzó como conversaciones cargadas de tensión se convirtió en momentos de complicidad. Pasaban tardes enteras explorando los rincones de la ciudad, desde los patios llenos de flores en el Alcázar hasta los bares escondidos de Alameda. Pero cada paso que daban juntos venía con una pregunta. ¿Hacia dónde iba esto? Una noche, durante la feria de abril, la ciudad explotaba en colores y música. Mateo y Alejandro se perdieron entre las casetas, riendo y bailando sevillanas bajo las luces de los farolillos. Por un momento, el mundo exterior desapareció. Cuando Alejandro tomó la mano de Mateo para guiarlo entre la multitud, algo en el aire cambió. No fue solo un gesto amistoso, fue una promesa tachida. Nunca me había sentido tan libre, dijo Alejandro, mientras se detenían junto a un puesto de refugiado. Contigo, siento que puedo ser yo. Mateo sonrió, pero su corazón latía con fuerza. ¿Y quién eres, Alejandro? Alejandro lo miró, sus ojos oscuros llenos de una certeza que no había estado allí antes. Alguien que está empezando a entender lo que quiere. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Alejandro besó a Mateo por primera vez. Fue un beso tímido, casi torpe, pero lleno de una sinceridad que hizo que el mundo de Mateo se detuviera. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo, aunque el miedo aún acechaba en sus corazones. Pero no todo era perfecto. La familia de Alejandro, aunque más abierta tras la revelación sobre Luis, seguía dividida. Algunos tíos y primos se negaban a hablar del tema, y las miradas de desaprobación en las reuniones familiares eran evidentes. Isabel, sin embargo, se convirtió en una aliada inesperada. Comenzó a asistir a reuniones de una organización local de apoyo a la comunidad LGBT, llevando consigo a Javier, quien, aunque reticente al principio, empezó a entender la importancia de aceptar a su hijo. Mateo, por su parte, enfrentaba sus propios desafíos. Su familia, más conservadora, no tomó bien la noticia de su sexualidad. Su padre, un hombre de pocas palabras, simplemente dijo, no quiero hablar de esto, Mateo. Haz lo que quieras, pero no en mi casa. Esas palabras dolieron más de lo que Mateo esperaba. Pero en lugar de derrumbarse, encontró fuerza en Alejandro y en la memoria de Luis. Si la historia se había convertido en un faro para ambos. Decidieron que no dejarían que el rechazo los definiera. Una tarde, mientras pasaban por el parque de María Luisa, Alejandro tomó una decisión. Quiero ir a Cuentos, dijo de repente. Quiero encontrar a Diego, el hombre que amaba a mi tío. Creo que necesito ser esa historia para poder empezar la nuestra. Mateo lo miró, sorprendido pero intrigado. ¿Crees que on vivali? No lo sé, pero siento que es importante. ¿Vienes conmigo? Mateo no lo dudó. Siempre. El viaje a Cuentos fue un punto de inflexión. La ciudad, con sus playas doradas y su aire salado, parecía un mundo diferente al bullicio de Sevilla. Pasaron días buscando pistas sobre Diego, visitando galerías de arte
y hablando con ancianos en los bares del casco antiguo. Finalmente, encontrarán a un hombre que los llevó hasta una pequeña casa junto al mar. Diego, ahora un hombre de unos 60 años, los recibió con una mezcla de curiosidad y cautela. Cuando Alejandro le explicó quién era y por qué estaba allí, los ojos de Diego se llenaron de lágrimas. Luis fue metido, dijo, su voz temblando. Nunca los supera. Diego les mostró un cuadro que había pintado de Luis, un retrato lleno de vida y amor. Mientras hablaba, Alejandro y Mateo sintieron que estaban conectando no solo con el pasado, sino también con su propio futuro. Diego les dio un consejo que se cuidaría con ellos. No digan que nadie les diga cómo amar. La vida es demasiado corta. Esa noche, en una playa desierta de Cuentos, Alejandro y Mateo hablaron hasta el amanecer. Por primera vez, no había miedo en sus palabras, solo promesas. De vuelta en Sevilla, algo había cambiado. El viaje a Cuentos no solo les dio respuestas sobre Luis, sino que solidificó lo que Mateo y Alejandro sentían el uno por el otro. Ya no eran solo amigos, eran algo más, algo que aún no podían nombrar, pero que los hacía sentir vivos. Sin embargo, la ciudad no era un cuento de hadas. Los rumores sobre la boda interrumpidas seguían circulando, y algunos amigos de Alejandro se alegraron, incómodos con su nueva realidad. Clara, aunque seguía en contacto, mantenía una distancia respetuosa. Necesito tiempo para sanar, les dijo en una carta. Pero quiero que sean felices. Mateo, por su parte, decidió enfrentar a su familia. Una tarde, se presentó en la casa de sus padres y habló con su padre a solas. No voy a cambiar quién soy, papá, dijo, su voz firme pero cargada de emoción. Pero sigo siendo tu hijo. Su padre no respondió de inmediato, pero por primera vez, no hubo rechazo en su silencio. Fue un pequeño paso, pero suficiente para que Mateo sintiera esperanza. Alejandro, mientras tanto, comenzó a explorar su identidad con más violencia. Asistió a las mismas reuniones que su madre, conociendo a otras personas de la comunidad LGBT en Sevilla. Cada historia que escuchaba lo hacía sentir menos solo, pero también más consciente de los desafíos que enfrentaban. Una noche, mientras compartía una cerveza con Mateo en un bar de Triana, dijo algo que lo tomó por sorpresa. Quiero hacer algo por Luis. Por todos los que no pudieron vivir su verdad. Y así organizamos algo. Una exposición. Un evento, algo que cuente su historia. Mateo sonrió, emocionado. Podríamos incluir el cuadro de Diego. Y otras historias. Hacer que Sevilla escuche. La idea tomó forma rápidamente. Con la ayuda de Isabel y algunos amigos, comenzaron a planear una exposición en el Centro Cultural de Triana. Sería un homenaje no solo a Luis, sino a todos aquellos que habían sido silenciados por el miedo y el prejuicio. Diego aceptó participar, enviando no solo el retrato de Luis, sino también otras obras que había creado en su memoria. Mientras trabajaban en la exposición, la relación entre Mateo y Alejandro se profundizó. No todo era perfecto. Había momentos de duda, de miedo al futuro. Pero cada vez que se miraban, sabían que estaban construyendo algo real. Una noche, mientras colgaban carteles para la exposición, Alejandro tomó la mano de Mateo y la sostuvo con fuerza. Pase lo que pase, estoy contigo, dijo.
No sé cómo será el futuro, pero lo quiero contigo. Mateo sintió que las lágrimas lo quemaban los ojos, pero sonrió. Entonces lo construiremos juntos. La exposición, titulada Amor sin voz, fue un éxito inesperado. El Centro Cultural de Triana es lleno de gente, familias, artistas, activistas y curiosos. El retrato de Luis, pintado por Diego, ocupaba el lugar central, rodeado de cartas, fotos y testimonios de otras personas que habían vivido en las sombras. Isabel dio un discurso conmovedor, hablando no solo de su hermano, sino de la importancia de aceptar y amar sin condiciones. Mateo y Alejandro estaban en una esquina, observando a la multitud. Por primera vez, se sentían parte de algo más grande que ellos mismos. Cuando Diego llegó desde Cádiz, los abrazó con lágrimas en los ojos. Luis estaría orgulloso de ustedes, dijo. Gracias por dar voz. Pero no todos los asistentes estaban allí para apoyar. Un grupo de vecinos conservadores se presentó, protestando por el tema de la exposición. Algunos gritaban que era una falta de respeto a las tradiciones de Sevilla. La tensión creció cuando uno de ellos, un hombre mayor, se enfrentó a Alejandro directamente. ¿Crees que esto es lo que tu tío hubiera corrido? Preguntó, su tono lleno de desprecio. Manchando el nombre de tu familia. Alejandro, en lugar de retroceder, dio un paso adelante. Mi tío murió porque gente como usted lo hizo sentir que no valía nada. No dejaré que eso vuelva a pasar. La multitud se quedó en silencio, y el hombre, sin argumentos, se marchó. Mateo apretó la mano de Alejandro, orgulloso de su valencia. Ese momento marcó un antes y un después. Alejandro ya no era el chico que dudaba. Era un hombre que sabía quién era y lo que quería defender. Tras la exposición, la vida de Mateo y Alejandro tomó un nuevo rumbo. Decidieron mudarse juntos a un pequeño apartamento en el centro de Sevilla. No fue fácil. El dinero era escaso, y las miradas de desaprobación seguían presentes. Pero cada desafío los hacía más fuertes. Isabel y Javier, aunque no siempre entendían, se convirtieron en un apoyo constante. Isabel incluso comenzó a trabajar con organizaciones locales para educar sobre la aceptación y la diversidad. Javier, más reservado, mostró su apoyo a su manera, ayudando a Mateo y Alejandro con la mudanza y asistiendo a eventos con ellos. Clara, que había seguido su propio camino, envió un mensaje a Alejandro un día. Estoy feliz por ti, escribió. Espero que encuentres lo que buscas. Alejandro respondió con gratitud, pero su corazón ya pertenecía a Mateo. Juntos, comenzaron a sonar con un futuro más allá de Sevilla. Hablaban de viajar, de conocer otros lugares donde pudieran ser ellos mismos sin miedo. Pero por ahora, Sevilla era su hogar, y estaban decididos a hacerla un lugar mejor. Una noche, mientras caminaban por el puente de Triana, Mateo se detuvo y miró a Alejandro. ¿Sabes? Nunca pensé que confesar mi amor en esa iglesia nos traería hasta aquí. Alejandro sonrió, acercándose hasta que sus frentes se tocaron. Yo nunca pensé que sería tan valiente como tú. Gracias por no renderte. El otoño llegó a Sevilla, trayendo consigo una brisa fresca y un sentido de renovación. Mateo y Alejandro estaban más unidos que nunca, pero también más conscientes del mundo que los rodeaba.
La exposición había abierto puertas, no solo para ellos, sino para otros en la comunidad. Recibieron cartas de jóvenes que se sienten inspirados, de familias que querían aprender a aceptar. Cada mensaje era un recordatorio de que su historia, aunque dolorosa al principio, había creado un impacto. Un día, mientras ordenaban el apartamento, encontraron una caja vieja que Isabel les había dado. Dentro, había más cartas de Luis, algunas dirigidas a Diego, otras a su familia. En una de ellas, Luis escribió: Si el amor es un delito, que me condenan eternamente. Pero nunca dejen de amar, porque es lo único que nos hace libres. Esas palabras se convirtieron en su mantra. Mateo y Alejandro decidieron seguir trabajando por la comunidad, organizando talleres y eventos para fomentar la aceptación. Aunque enfrentaban resistencia, también encontraron aliados inesperados, profesores, artistas, incluso algunos miembros de la iglesia, que los apoyaron. Una tarde, mientras pasaban por el alcázar, Alejandro sorprendió a Mateo con una pequeña caja. Dentro, había un anillo sencillo de plata. No es una propuesta, dijo Alejandro, sonriendo tímidamente. Todavía no. Pero es una promesa. De que estaremos juntos, pase lo que pase. Mateo, con lágrimas en los ojos, aceptó el anillo. Es la mejor promesa que me han hecho. El día de su primer aniversario como pareja, organizaron una pequeña reunión en su apartamento. Isabel, Javier, Diego y algunos amigos cercanos estuvieron allí. La mesa estaba llena de comida casera, risas y música. Por un momento, todo parecía perfecto. Pero la vida, como siempre, tenía sus desafíos. Mateo recibió una oferta de trabajo en Barcelona, una oportunidad para trabajar en una ONG enfocada en derechos LGBT. Era un sueño, pero también significaba dejar Sevilla, su hogar, y tal vez a Alejandro. Cuando se lo contó, Alejandro se quedó en silencio por un momento. Luego sonrió. ¿Sabes? Creo que Barcelona podría ser un buen lugar para nosotros. Un nuevo comienzo. Mateo lo miró, sorprendido. ¿Vendrías conmigo? Donde tú vayas, yo voy, respondió Alejandro, tomando su mano. La historia de Mateo y Alejandro no terminó con un final de cuento de hadas, porque la vida real no funciona así. Pero sí terminó con una verdad poderosa. El amor, cuando es valiente, puede cambiar no solo corazones, sino mundos enteros. Su confesión en aquella iglesia no solo los unió, sino que dio voz a los silenciados, esperanza a los temerosos y un legado de amor que perduraría más allá de ellos. Mientras empezaban sus cosas para mudarse a Barcelona, Mateo miró a Alejandro y supo que, sin importar lo que viniera, lo enfrentarían juntos. Porque el amor, como dijo Luis, es lo único que nos hace libres.